Three, two, one. Waiting to go live, waiting to go live, waiting to go live at Folklog. And I'm live, checking 1, 2, 3, checking to see how many people are here. Checking 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Check. Anybody around who's here for the next story? Just give me a hi saying you can hear me. I can see 5 people already ready for the second story at Folklog. We'll wait for a few seconds for a few more people to join in. I'm just checking my audio. My name is Preeti Das and I'm calling in from Ahmedabad, Gujarat. Gujarat, a state we are all very familiar with for various reasons. And today you're going to be familiar with another reason of Gujarat, which is an amazing story that I'm going to tell you. I'm just waiting for a few people to join. Thank you so much, Aarti Ghosh, that you can hear me because I was, it's so odd, no? We're starting to talk to machines, so we don't even know how the response is. Thank you so much for that, Aarti. I'm going to give it a few more seconds before we start. And before that, I want to say a huge thank you to Folklog and of course the British Council of India for giving me this opportunity to tell you a story all the way from Gujarat, actually from Ahmedabad. So I'm giving it about 5 seconds more and then we go ahead with the story. Just to tell you a little bit about this story, I love telling stories about women because often you always hear things like Ek Tha Raja, once upon a time there was a king. You know, and it's so unfair because most of the stories we've grown up listening to are about sleeping princess, waiting for their prince charming. It's amazing, yeah, the stories are always male-centric and, there are stories about men telling lies and their nose growing long. But for women, the stories are always, you got to kiss a frog and then make him a prince. It's just tedious, So I tried looking out for a nice folk story, which even a lot of people from Gujarat do not know. I'm looking forward to saying this story. As I said, I'm giving it a few more seconds before I start the story, which is going to be in Gujarati. I will also explain the story in English. So we've 18 viewers already and I think we are good to go. Shall we go? Someone just give me a yes on the message and I can start the story with an introduction to me. I generally like doing it with 20 viewers at least. We're at 19, tick 1, tick 2, another viewer, and we are good to go. We're stuck at 19. That's such an odd number. Okay, we're waiting. Okay, I think I shouldn't delay this further because we have other storytellers lined up. So, namaste. How are you? Hello, Kim Cho. All the way from Gujarat, maru naam છે Preeti Das. I am a journalist, a stand-up comedian, an academician, and a mother. Storytelling has been a very important part of my life, though I've got into oral storytelling very recently, and I have used storytelling techniques throughout my life for teaching, for stand-up comedy, for a lot of things. The story that I'm going to tell you is about the city called Ahmedabad. I'm not too sure how many of you have heard of Ahmedabad. Ahmedabad is also called the Manchester of India. It has cloth mills. It has a lot of beautiful things attached to it. Also, Ahmedabad is known for something which is called poles, the housing in the old society. This story is going to take you back to the poles. Also, this combines the beauty of Navratri. We are known for Garba. We love dancing. We can do Garba anywhere. So this is a story of Garba, the poles of Ahmedabad, and a woman. An amazing woman who's revealing a true character of herself. This story is about a community called the Barot community. How did I discover this story? As a journalist, I went to the old city during Navratri and I realized that in one of the poles, on the 7th, 8th and 9th day, because Navratri is a 9-day dance festival, on the 7th, 8th and 9th day of Navratri, the men, and I mean all the men of the community, dress up in a sari, a blouse, a petticoat, wear fine jewelry, and dance all through the night. And I'm like, wait, why are these men, with mustaches and beard, dressing up in saris and, looking very beautiful and dancing? And that's when I realized that there was a story behind it. The legendary story of a woman called Saduba. And I'm going to start the story in Gujarati and I will then in English towards the end explain it to you because I don't want to break my flow in the story. Here we go.
અલ્યા ટેણી, જલ્દી જલ્દી સાંભળ, અંબામાના ગરબા શરૂ થવાના છે. અલ્યા તું શું કરે? અને ગરબાના ગીત શરૂ થાય. ટેણી ખુશ થઈ ગયો. આ એની પહેલી નવરાત્રી હતી. પણ એક મિનિટ, તમને એક વસ્તુ કહું. ટેણી બધાનું નામ હોય અમદાવાદના પોળમાં, કારણ કે પોળનો છોકરો તો આખા પોળનો હોય, ફક્ત એના માતા પિતાનું ન હોય. So till now, nobody knows the real name of Teni. This was his first Navratri because he had flown in from New Jersey to meet his grandparents who were living in the ports of Ahmedabad. Excited little Teni was like, yes! But he was a little confused. આજે હું શું પહેરું? પહેલી રાત છે એટલે સાતમી રાત છે, પણ મારી પહેલી નવરાત્રી હું શું પહેરું? એ દોડીને દાદરાથી ઉપર ગયો. અને જ્યારે એ ઉપર જઈ રહ્યો હતો, એને બહુ જોરથી એક અવાજ સાંભળ્યો. ખન 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 ખન, ચૂડીઓની અવાજ. અને એને થયું, હાશ, મમ્મી ઉપર છે તો કદાચ મને મમ્મી હેલ્પ કરશે કે કયો કુર્તો પહેરું. તો એ ગયો, મમ્મી સાંભળ ને. અને પછી દોડ્યો અંદર, રૂમનો દરવાજો ખોલ્યો અને શું જોયું? મસ્ત લાલ રંગની સાડી, પગમાં પાયલ, અને ઉપર જોયું તો એક મિનિટ, મૂછો. મમ્મીને મૂછ. એક મિનિટ, આ તો પપ્પા છે. પપ્પા, તમે સાડી પહેરો છો? I mean, I know that in New Jersey you are all for LGBTQI rights, but why are you wearing a sari in India? Dad started laughing. He's like, oh, I've never told you the story, have I? Teddy is like, story? What story? That's when his mother comes in jiggling and laughing and says, it's time we told him the story. The story of Saduba, the reason why અમારા કમ્યુનિટીના બધા માણસો આજની રાતે સાડી પહેરીને ગરબા કરશે. તો ચલ ટેણી, તને સંભળાવું સદુબાની સ્ટોરી. સદુબા લગભગ 60-70 years ago, સદુબા કરીને એક બહુ જ ગામડાની મસ્ત રૂપાળી બેન હતી. એમના લગ્ન થઈ ગયા હતા. એમના 2 બાળકો હતા, એક દીકરો અને એક દીકરી. An honorable woman of the village with very, very long hair, beautiful deep eyes. Saduba was known. એ બહુ જ જાણીતા હતા એમના સારા કામો માટે. બહુ જ, એટલે બધા ગામમાં કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો દોડીને જાય, સદુબા આ કરી આપો, સદુબા આ કરી આપો, સદુબા મને બહુ ભૂખ લાગી છે, કંઈ સારું બનાવી આપો ને. ભયંકર પોપ્યુલર સદુબા આપણા. પણ સદુબાનો ગુસ્સો એ પણ આપણા બારોદ સમાજમાં બધાને ખબર હતું. તો એકવાર શું થયું, સદુબા અને એમના પતિને લગ્નમાં જવાનું હતું. અને લગ્નમાં બધા તૈયારી કરીને મસ્ત સાડી બાડી પહેરીને ગયા આ લોકો. અને લગ્નની જે જગ્યા હતી ને ખાસી દૂર હતી. ચાલતા ચાલતા ગયા. ત્યારે there was no Uber, there was no Ola, there was nothing, right? So they walked all the way from one village to another for a wedding. And when they reached the wedding, સદુબાને બહુ જ ભૂખ લાગી હતી, બહુ જ. અને એમને કીધું કે સાંભળો, હું તો જમવા જાઉં છું. પણ એમના હસબન્ડે કીધું કે ના, એક મિનિટ, મને જે છે ને 2-3 લોકો સાથે વાત કરવી છે, તો ઊભી રહે. પણ સદુબાએ કીધું, ના, મને તો ભૂખ લાગી છે, તો હું જમવા જાઉં. So she went to have some food. અને સદુબાએ શું કર્યું, એ ત્યાં બેઠા જ્યાં બધા જ લોકો બેઠા હતા. અને સદુબાની બાજુમાં કોઈ અજાણ્યો માણસ બેઠો હતો. સદુબાને બહુ મજા આવી. એમને આખું જમવાનું જમ્યું. અને સામે બારોદ સમાજના, એટલે એમના જ સમાજના ઘણા બધા લોકો હતા જે એમને જોઈ રહ્યા હતા. અને એમને લાગ્યું, એક મિનિટ, આ સદુ કોની સાથે બેઠી છે? આ કોણ છે? આ એનો હસબન્ડ તો નથી, એનો વર તો નથી આ. અને લો, એકતા કપૂરના સિરિયલ્સની જેમ વાતો ચાલવા લાગી. સદુબાને જો કોની સાથે બેઠા છે. ઓ માય ગોડ, સદુબા ઇઝ કેરેક્ટરલેસ. હાઉ ડેર શી સિટ્સ વિથ એન અનનોન મેન. યાદ રાખજે ટેણી, આ બહુ જૂની વાર્તા છે. એ દિવસોમાં અજાણ્યા માણસ સાથે બેસીને જમવાનું પણ સારું ન કહેવાય. તો બધા લોકો સદુબાના વર પાસે ગયા અને એમને કીધું, સાંભળ, તારી વાઈફ, તારી બૈરી જો કોના સાથે બેસીને જમી રહી છે. આને તું કંટ્રોલ નથી કરી શકતો. યુ કાન્ટ કંટ્રોલ યોર વુમન. લુક એટ ધેટ, શી ઇઝ સિટિંગ વિથ સમવન. સદુબાના વરને આવ્યો ગુસ્સો. એ લોકો છાના માના જ્યારે ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે એમને કીધું, સદુબા થોડા ગભરાઈ ગયા. શું થયું? મજા નહીં આવી તમને લગ્નમાં? સદુ, આ હું શું સાંભળું છું? તું કોની સાથે બેસીને જમી રહી હતી? એ કોણ છે? તારું એની સાથે શું સંબંધ છે? સદુ was shocked.
But Sadhu is not any common woman, so she gave it back to her husband and she said, સાંભળો છો, તમને ખબર છે કે આજ સુધી મેં કોઈને પણ એવી રીતે જોયું નથી, તો તમે મને કેવી રીતે પૂછી શકો છો કે આની સાથે મારા શું સંબંધ છે? એમના હસબન્ડ ચૂપ થઈ ગયા. વાત તો સાચી. Sadhuba was known for her flawless character, for her honesty, and for being a fair and just woman in the village. But she was angry. She was very angry. કારણ કે બધા વડીલોને એવું લાગ્યું કે એકવાર હું કોઈની સાથે જમવા બેસી તો એ ખોટું કહેવાય. તો સદુબાએ એમના પતિ સાથે ઝઘડો કર્યો અને કીધું કે તમને શું છે? તમને એવું છે કે જે બી ધોબી આવીને સીતાના ચરિત્ર પર હાથ ઉપાડીને કે પ્રશ્ન ઉઠાડે તો રામનું એક જ કામ હોય કે ધોબીને સાંભળવાનું? ભલે, તો તમે એમની સાંભળો, પણ હું હવે મારી સાંભળીશ. She got extremely angry. She walked out of the house and she said, I'm going to kill myself. Baby, the story gets a little grotesque from here, said the father as he adjusts the pallu of his sari, makes his bindi firmer and puts some lipstick. He says, Sadhuba took her second-born baby, a young girl, and threw her in front of an elephant. Very dramatic, very dramatic. I love these folk stories, little son, because they're very dramatic, but they are very nice. She threw her child in front of an elephant and she said, કે દીકરી, તારે આવા સમાજમાં જીવવાની કોઈ જરૂર નથી જ્યાં એક પુરુષ પ્રધાન સમાજ તારા નાના નાના વસ્તુઓ પર પણ પ્રશ્ન ઉપાડે. She kills the baby. અને એના પછી એક તલવાર આપે પોતાના વરને અને કહે, આ તલવારથી તમે મારું ગળું કાપશો. એના વર બહુ ડરી ગયા. નો 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 નો, હું નહીં કાપી શકું તમારું ગળું. કેવી રીતે? પણ મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ સદુ. ના, મારે આવા સમાજમાં જીવવું જ નથી જેમાં તમે મહિલાઓની કોઈ પણ મર્યાદા નહીં કરતા હો. મારે નથી જ જીવવું. She didn't give in even for a second. અને પછી એના વર પાસે કોઈ ચારો જ નહોતો. એમને તલવાર લીધું. સદુબાએ એમની લાંબી ચોટી મોડામાં નાખી so that she doesn't get affected by the pain. અને એક ઝટકામાં એમનું માથું કાપ્યું અને સદુબાનું માથું લબડીને દૂર પડી ગયું. એ દિવસથી બારોટ સમાજના જે પુરુષો છે જેમને આ જોયું, એમના પર સદુબાનો એક શ્રાપ છે કે જ્યાર સુધી એ લોકો દર નવરાત્રિએ સાડી પહેરીને એક મહિલાની જેમ વર્તન નહીં કરે ત્યાર સુધી 7 પીઢીઓમાં, which means once in 7 years only, will the Barot Samaj be able to give birth to a boy. અને એના કારણે બકા આજની તારીખમાં પણ અમે બધા, you know, in New Jersey, I love wearing jeans, I love wearing these posh clothes. I mean, I'm a stockbroker. But whenever I come back home, I have to wear the sari. I have to wear the petticoat. I have to wear the blouse and dress up and dance for these 3 nights. Because, darling, this sari is not just asking Sadhuba for forgiveness. This sari is also telling each and every boy of my community કે એક મહિલાને તમે ઇક્વલ માનો, મહિલાને તમે વિના કારણે શકની નજરથી ના જુઓ. એક મહિલા જ્યાર સુધી આપણા જેવી ના હોય, એને જ્યાં ખાવાની ઈચ્છા હોય એ ખાય, એને જે કરવાની ઈચ્છા હોય એ કરે, જ્યાં સુધી આપણા પુરુષો મહિલાને એ પદ્ધતિ નહીં આપી શકે, આપણે નવરાત્રિના 3 રાતોમાં આ સાડી પહેરીને એ યાદ અપાવીશું બધાને, આપણા સમાજને અને જે લોકો અમને જોવા આપે કે આજ સુધી ભારત વર્ષમાં આપણે મહિલાને ઇક્વલ માનતા જ નથી. આ કહીને પપ્પાએ ફટાફટ ઘૂંઘટ ઉપર લીધું અને દોડ્યા ગરબા રમવા. આપણું ટેણી અરીસામાં જુએ, કુર્તો લેવા આવ્યો તો હું, but what did dad just tell me? I think it's a cool story. Teni looked at his mother. Mama, is this only for men or can young boys also dress up as women? The mother said, it's for all boys about 7 years old. And how old are you? Teni said, Mama, I'm about 9. So then, it's up to you. Do what you want to do. And as the music started, Teni took
a lovely red dupatta of his mother, wore it over his head, looked into the mirror, and realized that the lesson of equality is something that actually his tradition and culture taught him. And then he went swinging his dandiyas to play Garba for the first time in his life, extremely happy and proud of being in the pores of Ahmedabad. As he ran down, he realized that the name of the pore is Sadhu Matani Pore. Thank you so much. That was my story. But I'd like to tell each and every one of you listening to this story that Ahmedabad has a Sadhu Matani Pod. And not many people know the story about Sadhuma. There are various versions to this story. This is the closest version that I heard from the Barot community members. And I was completely smitten by the fact that for that community, wearing a sari, men wearing a sari is a symbol of empowerment. It's for them to ask for forgiveness, you know, that the community did not believe in equality. And it's for them to teach the young boys of their community that all women are equal. And what better way than doing it in Navratri, the festival of dance and the festival of goddess in Gujarat. My name is Preeti Das, and I am new to oral storytelling. I am a stand-up comedian, and I am the co-founder of a group called Mahila Manch. My co-founder with it is a woman called Shefali Pandey. We use stand-up comedy for social change. We have done shows with women bootleggers, sex workers, name it. So I'm not going to take much time, and I'm going to request you all to follow us on Instagram and on I am Preeti Das is Instagram, Mahila Manch on Instagram. We're doing some great stand-up comedy for greater cause, equality, women's right, and looking at gender and violence. The music that you heard was brought to you by Bandish Project, another Gujarat-based duo that's working on reviving folk music in a very contemporary manner. Thank you so much. My name is Preeti Das. It's been absolutely an honor to be a part of Folklog and keep listening to stories. Sadhu Mata જેવી ઘણી બધી વાર્તાઓ છે અમદાવાદના દરેક પોળોમાં અને એક એક કરીને જે આપણે આ વાર્તા વિશે આપણા બાળકોને જણાવીએ તો એમને ખબર પડે કે મહિલાઓ અને પુરુષોની જે ઇક્વાલિટી વિશે આપણે વાત કરતા હોઈએ the equality that we are fighting for, that we are constantly talking about is already being addressed beautifully in our folk stories. We must bring those folk stories. So thank you so much, Folklog, for giving me this opportunity, and of course the British Council. खूब खूब धन्यवाद आपको for making me a part of this exciting festival. Thank you so much. Namaskara, Vanakkam, and Jai Shri Krishna.